Hello everyone and welcome to day one, the first match of the Shpageeza Cricket League here, the big match between Kabul Eagles versus the Boost Defenders. The Boost Defenders won the toss, electing to bat, and the teams are starting to get ready here. Dean Jones and Ed Ransford with you for the next 12 days. Welcome to you, Ed. Who do you think's going to win today? That's a good call, Dino. On who's going to win today, I've got a better chance of probably seeing a thunderstorm in the next 5 minutes, but we are in Kabul for the first game. Exciting stuff. There's such a frenzy around this particular league, and there's just confirmation. Match number one, the Kabul Eagles versus the Boost Defenders, live from the Kabul International Stadium. So teams are in readiness here. Kabul Eagles now getting themselves ready. Had a big opening match ceremony last night. Narrows coming up with Cameron Delport, the two opening batsmen. Particularly Delport is just fresh from a T20, NatWest T20 100 in England just recently, so he's in really good form. So it's the biggest problem here, Ed, is really a lot of the guys just meeting each other for the first time here in Kabul. And they get the chance to get the opportunity to meet each other and find out exactly what they do and then try to understand and get a game plan. There's the two teams. Overseas player for the Kabul Eagles is Solomon Mire. And you've just spoken about the Boost Defenders. The likes of Morne van Wyk and Delport, Abdul Razak, what a legend he was for Pakistan. And they'll be led well, both sides. Aghastan Azai, the captain of the Kabul Eagles, is the captain of the Afghanistan national side. Shapur Zadran, big fast bowler, has played a lot of cricket for Afghanistan, so you'd expect they'll all be giving their absolute best and leading their sides well. What is that? What shot is that? It's out of focus. No rags, man. No rags. So Delport, looks like they're going to start off a spin here. Left arm orthodox here. As the norm right around the world, Ed. Yeah, good pitch. Yeah, you would know this a lot, you know, in terms of T20 cricket. It's trying to protect those first 6 overs and limit the damage of that power play by perhaps picking up wickets. And if you're not bowling as many dot balls as possible, confirmation. Cameron Delport plays for the Dolphins in South Africa, in Durban, along with his teammate Morne van Wyk, who was the captain for many years for the Dolphins. And there's confirmation. Abdullah Mazari coming on. No spin there at all. You just got to be careful with it. Very good pitch. It looks like a 180, 190 pitch to me. And it won't spin early with this new ball. A lot of cricket will be played on these trips. They've got 4 prepared. We'll have some runs. There we go. The first runs of the Shpageeza Cricket League 2017. Yeah, it's an absolute belter. This surface was out there, had a look at it. It looks really, really good and will favour the batters, especially these bowlers. And I think they've gone with the right strategy of taking pace off the ball. Try and get out the power play. Narwaz Mangal, who is on strike, now will face the third delivery of this first over. So, 2 fields out. There's mid wicket and a deep mid on. Only allowed 2 fieldsmen outside the circle. So, with his round arm action, I'm expecting it to slide in to the leg stump.
There it is there. No spin at all. Not at that pace. And if you're just joining us, just confirmation. The Boost defenders won the toss and they elected to bat straight away. No second thoughts. Good pace there. You got to almost play him like a fast left-arm bowler around the wicket. His shot here is maybe to use his pace if he gives it any width. Hit it down to third man, guide him down there. It's a very good start here, it must be said, for the Kabul Eagles. Of course, coached by Gus Logie, the one and only from West Indies. 52 test matches. Favourite number. Good bowling, terrific over. It's one without loss. What number is he? Let's give us a look. Number 66. Yeah. No, a bit about him. Hamid Hassan. Oh, he wears his heart on his sleeve for Afghanistan. The fast bowler plays with so much passion. One of the crowd favorites. Just strictly just gives it his absolute all. He's going to bowl the second over. Third man and fine leg. So Cameron Delport just not used to so many people walking around the side screen at the moment. Very good pitch. This is a 180 pitch. If someone gets in on this pitch, they can make some real good runs here. Not just the pitch, Dino. You look at the playing surface. There aren't massive boundaries. And if you give yourself the best opportunity, you can really make it count here with some lusty blows. Down the ground, and there she goes. Pulls up pretty quickly. It actually's gone for the first four. So the grass is a little bit long, but the way they've got this ground compared to what I saw it, say, 12 months ago, is a credit to the curator. Down the ground. Down the wicket. Gave himself some room and actually didn't get it out the middle of the bat. But just as enough, as you say, just to get to the boundary. Yes, the grass is on the slightly thicker side, but the power through the shot is what's got it over to the boundary. And runs again. That might run away for at least two. Oh, he's just walked past it. He didn't dive. Obviously no free laundry. Good running between the wickets as well. They pick up two for the Boost defenders. Talk about Cameron Delport. He is a power player. He can really give it a good smack. A little while ago they had a slip in place. Now he's come out. He's going into the cover region. And really putting on a lot more of a defensive field on the offside. Oh, delicate. He's got the power and the touch. Pace off by Hamid Hassan. Cannot be too predictable on this surface. Navraz just hasn't had many deliveries to get himself in. His partner's burned up a few balls here. So this is a pretty good start here from the Kabul Eagles. On a very good pitch, batting pitch.
They'll get a couple here, surely. Quick running between the wickets. That'll conclude the over. It's 9 without loss. So the mid-off is up in the circle, which might be a bit dangerous. Oh, that's a lovely shot. He looks in good form. Just trying to get himself settled. They haven't had much chance to have a net here. They've just arrived from overseas, South Africa, and sometimes it just takes you a couple of knocks to get yourself right. Dino, where have you been? Everywhere, man. I've been everywhere. Just come from India. This is a good pitch, though. Haven't seen a good pitch like this for T20 cricket for a while. And all of them actually look so good. Another thing is that you won't actually have a feel for what is out there in terms of conditions, but it's so pleasant. It's not overly hot. It's not too cool. It's just perfect cricketing weather. Another quick single again. Can't get that big 6 or that 4 away at the moment. At the moment, the Eagles are on top. They've got momentum their way. It is the Arifaz, the Boost defenders. Oh, Boost the defense at the moment. My goodness. Not getting away. They really want to get a few boundaries. Big one down the ground, though. Might get at least one here. They didn't run that first one hard at all, did they? So that should conclude the over, and it is. It's 14 without loss. In between the overs, the fielders will get around. It's the first game of the 5th edition of the Alakaze Kola Shpageeza Cricket League 2017. So, Hamid Hassan, the right arm fast medium. Bowling beautifully. They're doing a good job here. Been pretty well put together by the experienced Gus Logie. He's been the West Indian coach, a Trinidad coach for 3 years. One of the greats from the West Indies era from the 80s and 90s. Don't think there's ever been a better sporting team ever than the West Indies cricket team in the 80s and 90s. For 15 years, they never lost. Full toss, will have some of that. And that, well fielded, good stuff. Yeah, got away with it. It was a full toss in the power play, and all he does is place it through the covers. Hamid will feel that he's got away with this one. Perhaps they're trying to have a bit of change of pace. A good piece of fielding by the captain. Stunning Zai there. Ashkar, pretty hard to worry about your fielding and the captaincy as well. Running around the fields, who bowls next? Difficult job. Big hit down the ground. Has he got all of it? Yes, he has. I think it's hit it on the full, the rope. And once you hit the ball on the full, on the rope, it will be given as 6. Well, there's a bit of confusion there for the umpire. He'll probably want to have a little talk to the 3rd umpire just to confirm, and he will. Down the wicket. Looking to be expansive. It's a lovely shot. It's a lovely swing of the bat. Straight through the V. And now they just want to have a closer look and see whether the ball has bounced within the boundary wedges or it's hit it on the full. My fellow commentator reckons it's hit it on the full. Yeah, I'm really wrong. Yeah, it looks 6 to me from there. Oh, Dino. Typical batsman, Dino. If it's just about 6, it's 6. As far as I'm concerned.
Now that's where the umpires have got to rely on the players here on the ground as well. And it's given us 6. There you go. The accurate one. Batter's game, eh? Well, it was your choice to be a bowler when you were a kid. Not really. I couldn't make the team. I Yep. had to find a way to get into the team and play. I've seen your batting. So now this is really interesting. Now they've got to make sure the third man's up in the circle and the mid-on's gone back. So that's good captaincy. And they pinch one. It's good cricket. Half a dozen and the next ball, get off strike. Get a 1. And at this point, you can really make the over an expensive one. In the air. Oh, bad luck. It was a great effort. Diving to his left. It was one of those ones. My first worry is that you split some webbing in your hand. Opportunity. And I think he split his webbing. I've actually called this. He's diving to his left. And I reckon he's done a finger badly. Dino, you are just an oracle, I tell you. You see things that we do not see. Fantastic effort from the fielder. And he's going off the ground to get some attention done. It just looked, didn't it, the way he's diving to his left. And I reckon he's got a fair bit of blood coming from his left mitt there, his left hand. So, and they take a while to heal. Oh, they'll get 1 there. Or they might even get 2. There's 2 there every day of the week. So that'll conclude the over. It's 25 without loss. So interestingly here, they're going to continue with Abdullah Mazari. Now this is rare that you see a bowler bowling three overs in a row. So sometimes I see this does not work sometimes. Well, a lot of the times. And that's the reason why. They'll only get 1 here. I have to agree with you, and T20 cricket is when you become a bit too predictable with your plan. The GP Kabul Eagles are wanting to try and bowl their left-arm spinner for the majority of this power play, but once you become too predictable with your plan, that's when you can get really torn apart, and a big over can undo all the good work. We're into the 5th over. There's another over after this until we finish the power play. Oh, he's hit that sweet. He's in good form. He really looks in good form, Delport. I think for the right-hander, I would, to free up the arms to hit it long down the ground or on the leg side, he should bat outside leg stump. He's just cramping him up at the moment with his pace and lack of spin. Done a good job, Abdullah Mazari. Really good job. Now, so we see how he cramps him up. He can't release his arms. Yeah, the right-hander hasn't really picked the right option, has he? Hasn't really tried to play the lap sweep, try and use the pace. There's acres of space on the leg side. He's bowling wicket to wicket. He's just looking to try and play the power game. Oh, another one there. So really, on this pitch, Ed, I'm really a bit disappointed with them. They probably would like to be more likely 45, 40 around now. 29 for no loss after 4.4 on this pitch is not good enough. You're looking for trouble, the defenders. That's what we want. Freeze the arms up. Boom. On the road. It's like he's come off a trampoline. In the crowd, and the crowd are enjoying. Half a dozen. Predictable. Bowling at the stumps, freeze the arms. Well, this is what happens when you bowl a bowl of 3 overs in a row.
Just a beautiful shot. Didn't really give it much, did he? Right on top of the roof up there. Well done. Big six, the second one. And he's going big down over mid-off now. So I'll learn here not to bowl a bowler for 3 overs in a row. 5 overs gone. It's 39 without loss. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks, Edward and Jones. بیا هم قدرمنو مینوالو له ما سره په کمنټي بوکس کې فرید هوتک هم ده. هوتک صاحب د بوست ساتونکو لومړۍ پچه ګټلې ده او توپخانه یې پیل کړې ده. تر دا مهاله پورې 9 منډې دي، کومې وکټ یې د لاسه نه ده ورکړې. بله هو زه هم په خپل وار سره خپلو ګرانو هېوادوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېر خوښ یم چې نن یو ځل بیا په یو تاریخي لیګ پیل کې د خپلو هېوادوالو سره یو او د الکوزي کولا شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ لوبه په شانداره مراسم سره پیل شوه. تېره شپه تاسو د دغه سیالیو پرانیسته هم ولیدله. بلې ټاس یې وګټه او پرېکړه کړې ده، پرېکړه پر ځای ده. تر دا مهاله نتیجه هم ښه ده. بال وشو یو څه آوټ سوینګ، خو بیټسمین په دې برانه شو چې په سکویر لیګ باندې ولوبوي. لومړۍ لوبه ده د الکوزي کولا شپږیزې کرکټ لیګ د دوه پیاوړو لوبډلو ترمنځ. ډیلپورټ په زړه پورې شاټ او توپ هم د پولې څخه ده. آوټفیلډ چې سلو ده نو په دې وجه باندې توپ دومره په چټکۍ سره نه ولاړی. شاکر صاحب بال هم بیټ سم میډل نشو، سمې روانه شو اخیستلی. تاسو ګورئ چې د پوره هڅه کړې چې بال بونډرۍ ته ورسوي، خو بالر بال یو څه آوټ سوینګ درلوده، ونه شو کولی چې بال په سمه توګه بیټ ته راواخلي. اما توپ لوبول سو د یوې منډې لپاره. ډیلپورټ غواړي چې دوه منډه هم ترلاسه کړي. ډېره په چټکۍ سره یې دوه منډه ترلاسه کړه. ښکلی رننګ بټوین د وکټ. بله عمر د خپلې لوبډلې لپاره هڅه کوي چې لومړی اورونه ښه ترسره کړي. پاور پلی وروستی اور ترسره کوي. نوروز منګل تر دا مهاله 18 منډې کړي دي. نوروز منګل اوپننګ ته راغلی په دغه سیالۍ کې د بوست لوبډلې په ګټه لوبیږي. بیا هم میر خپل څلورم توپ ترسره کوي. بال یو څه کېناست، خو بیټسمین هم په ښکلي انداز سره په لانګ آن باندې د یوې منډې لپاره راواخیست. فیلډینګ وګورو چې میر ته څنګه اخیستل شوی. نوروز منګل سټرایک کې ده. فاین لیګ میډ وکټ. همداشانتې سکویر لیګ میډ آف میډ آن پوینټ. تھرډ مین ګلی دغه فیلډران دي چې د میر توپ اچونې لپاره اصغر ستانکزي اخیستي. نوروز منګل چمتو دی چې د میر پنځم توپ ولوبوي. نوروز منګل په توپ لوباوه، خو ډګر ساتونکی موجود و، کومه منډه ترلاسه نه شوله. بلې هو میر چې تر دا مهاله 15 توپه ترسره کړي دي. 4 یې ولوبول شول، لومړی توپ یې هم ونه ولوبول شو. 15 منډې پرې راغلي او وروستی دغه 5م توپ هم نوروز منګل ولوبه، خو په دې بریالی شو چې منډه پرې جوړه کړي. لومړي اورونو کې یو څه مرسته کولی شي دغه وکټ د بالرانو سره. لاست بال میر ترسره کوي. هم توپ د باونډرۍ څخه د باندې د څلورو منډو لپاره ښکلی شاټ د نوروز منګل له لوري څخه.
بله هو شاکر صاحب بال ډېر ښه راواخیسته بیټ ته برابر کړ او هغه ځای کې چې فیلډر هم موجود نه و په ډېر ښکلي انداز سره په یوه ټپکه سره بال باونډرۍ ته ورسېده او یو ښه اور و د جی پی کابل لوبډلې لپاره. او توپ ولوبول سو د لانګ اف پوزیشن په لوري باندې د یوې منډې لپاره نوروز منګل او دلپورټ دا مهال دواړه اوپنرز بیټسمنان دي. بسم الله شینواري او احمد شاه دوراني د لوبڅارنې دنده په غاړه لري په دغه لومړۍ لوبه کې. بله هو امو شارکس او سپین غر ټایګر لوبډله مسلم یار سپین غر لوبډله به له دې وروسته خپلو منځونو کې لوبې ترسره کوي. کابل ایګلز او بوست ډیفینډرز دا مهال خپله لوبه مخې ته وړي. واو واټ ا کیچ په زړه پورې ایکسلنټ څومره ښایسته او په زړه پورې کیچ یې ترسره کړ. واقعا هم چې یو مهمه وکټ بالکل یو ښکلی وکټ د میر له لوري ترلاسه شوه د کابل د جی پی کابل بازان لوبډلې لپاره. خو د حشمت الله شاهدي فیلډینګ یا هڅه هم ډېره ګټوره او پر ځای وه ښکلی کیچ یې ترلاسه کړ. په بال ته یې هېڅ موقع ورنه کړله چې د ده لاسونو څخه وخوځېږي. ښکلی کیچ و د حشمت الله شاهدي له لوري یو ښکلی وکټ لویه وکټ. کریم دا اکیډمي انډ څخه کریم جنت د توپ اچونې لپاره راغی. حشمت الله شاهدي بیا هم په پوینټ کې ښکلی فیلډینګ ښکلی فیلډر د ځوان لوبغاړی چې د شپږیزې سیالیو لومړی کیچ یې ترلاسه کړ. کریم جنت ویک ته خپل دویم توپ ترسره کوي. بال یو څه آوټ سوینګ درلوده. بیټسمین هم په ډېر ارامۍ سره ونه شو لوبولی. لیګ بای سکور د لوبڅار لوري اشاره وه. څلور توپه وروسته به تاسو سره ډین جونز او الیسن وي او ښکلې کمنټري به تاسو ته وړاندې کړي. هم د ښکلي شاټ هڅه بال په ډېر چټکۍ سره د موډرۍ په لور روان ده. خو فیلډر هم پوره هڅه وکړه حمید حسن چې د بال مخه ونیسي خو په دې بریالی نه شو. یو ښکلی شاټ په ډېر ښکلي انداز سره بال د څلورو منډو لپاره راږدي. بال یو څه شاته پیچ شو. یو قدم مخکې ورځي د بال پسې په ډېر ښکلي انداز د څلورو منډو لپاره. ښکلی بال د کریم جنت له لوري څخه بیټسمین د یوې منډې لپاره ولوباو. حمید حسن تاسو ګورئ چې تقریبا 14 میاشتې وروسته کرکټ ته راځي او خپله لوبه ترسره کوي او دا مهال دی د جی پی کابل بازانو له لوري څخه د لوبې لپاره چمتو ده او په لوبغالي کې د حمید حسن شتون او د نندارچیان چې کله دی ګوري نو واقعا هم چې د حمید حسن په شتون باندې به ډېر خوشحاله وي. اما توپ ولوبول سو او په زړه پورې ډګر ساتنه. بلې هو له اورېدونکو هم مننه تر دا مهاله زموږ کمنټري واورېدل او د لوبې څخه یې خوند واخیست. اوس به دوه نور کمنټیټران بهرني کمنټیټران به ورته په ښکلي غږ کې او ښکلې کمنټرۍ وړاندې کړي.
Last one. Okay, copy. Jeez, it's burning in it. Asgar, after 10 over plus 1. Don't forget that slice. Who we got here? Who's this bowling now? 94. 84. Karim Sadiq. Do we talk through the overs? Yes, we do. 73 for 1. They're going along pretty handily here at the moment, are the Boost defenders. So halfway through the innings, 73 for 1. Lots of wickets in hand. You have to think from here that they'll be able to at least get that 9-10 to the over, which will put them in the region of that 170 mark. You called it, Dean Jones. Alongside at this pitch, round about 180. I think you've got to be looking at his par. Yeah, I really do. Morne van Wyk having a bit of fun out there. The boys enjoying themselves here in Afghanistan and Kabul. He's such an experienced player as Morne van Wyk. Been around a long time playing his trade all around the world, but particularly in South Africa. He'll know exactly what this sort of situation demands. The key, though, for me is Cameron Delport. He's got to start 39, seeing the ball really nicely. He's got to make sure he goes on, gets 70, 80, even 100. And if he can do that, well, 190, 200 is not out of the realms of possibility. And here's the difference there. You've got to really make sure you field well off your own bowling. And that's athleticism and that's fitness. It's a tough job with these big bats, and you don't have much time to quickly move now. The reaction time, the ball comes back a lot quicker. But I'll just say, generally, you're moving out of the way. When guys hit it back at you, you're not going towards the ball. We've seen some fearful blows hit back at the bowler. He's doing a decent job, though, Karim Sadiq here. Not trying to give it too much air, trying to bowl as full as possible, not allowing the batsmen to get down to him, not allowing them to get under the ball. Doesn't want to be hit over the boundary, and being pretty consistent. that's what the biggest problem when you, like Delport, for example, he doesn't know many of the bowlers. So what bowlers are left? So he doesn't really know who to go after, who's on next. So that works for the fielding team a little bit. Morne van Wyk on strike. Making sure he's got the field in precisely the right area that he wants it, the captain. What you can be guaranteed of, it's not going to be a consistent set of overs. You're not looking as a batsman to say, okay, we only need to go at 8, 9 to the over. You always know in the back end of the innings that there's going to be 2 or 3 big overs, and it's how big those overs are. Is it 10 or 12? Is it 15? Is it even 20? And that really determines how big the score will be. Is how big will those big overs be? And I could tell you for sure, Alistair, and for everyone at home watching, that every IPL and Pakistan Super League and many teams, franchise T20 teams around the world are watching this. I'll be looking at tapes. Of course, we've had Nabi, and we've got a little guy called Rashid Khan who's just had a wonderful IPL and brilliant CPL, got a hat-trick last week. I tell you, there's a couple of youngsters here I know about. I really do. They should get, oh, they don't get a run there. And the key, of course, is I'm not going to mention those youngsters because I've got my eye on one for the Pakistan Super League. One particular spinner. So I'm looking forward to see how he bowls in this Shpageeza Cricket League. Really good pitch here, it must be said. Yeah, Rashid Khan really has revolutionised the way coaches, managers, owners around the world think about how they buy players. Are so used to looking at the mainstream and
and going with that, but the associates around the world, the associate. There we go, the biggest of the day. That is huge. Saw him coming, did Karim Sadiq, tried to pull his length back a bit, and he just followed through, did Cameron Delport, and deposited it way back in the stands. Oh, that's a shot that needed some security. He's hit it out in the street. The umpire just having a little look at it to see if it's still in shape. He hit it that hard. There it is there. He's got a huge scratch on it here. And the umpire should let it through unless it's badly damaged the ball, which I think it is. The last two have been very tight from the Kabul Eagles, and maybe this is the over that they're targeting. They're not cheap, those balls. $150 each. Oh, no, that's got to hurt. Thank God he's wearing pads, or has it got him in the inside leg? Oh, no. I think this has missed all the protection. This will give us a better indication. It's inside thighed him. Juma Gul, which I believe means Friday flower, and it's only Monday. Huh? Solomon mid-8, come on, the right arm fast medium. Straight down the ground, should only be the single. Good boys. Really bizarre stuff this. You're of the opinion, Dean Jones, that he was impeded, were you? Yeah, I do. Big 50, fantastic knock. It really was. First one of the tournament. You get the feeling he's going to make a few more too. He's really, well, got himself in there now and gets some runs here. Lots of sixes, plenty of fours, 2 and 2, good strike rate, perfect. He's got to go and make a big one now. Got plenty of time to make 100 here. That's in the gap, should be 2, coming back, he's got a hurry, he's gone! Not even in the frame. What a piece of fielding. Really, really good stuff. It was in the gap. The batsman, as we did up here, thought it was easily 2. And Karim Sadiq, he's done some good job with ball in hand, and now running across the outfield, scoops it up like a leopard on the prowl, picks it up, gets it up over the top of the stumps. And I tell you what, the batsman gave up the ghost with 5 yards to spare. فازین بوز دفندر تا حال توانسته که 104 دوش کنه و صرف 4 بازیکن خود از دست داده. دلپارت که توانست در 45 بال 53 دوش کنه، همچنان نوروز منگل 30 دوش و 13 دوش. گلبودی نایب. خوب بال از طرف حمید حسن. بسیار در ریدم خوب معلوم میشه حمید حسن و تا حال توانسته که خوب بالینگ کنه. در فیلدینگ تغییرات دیده میشه. بال بیرون بود، از کنترل بیرون بود و یک دوش اضافی که اشاره امپایر وایت. خوب وقت و خوب یک حالت خوب است به گلبودین نایب و همیش دو تا حالت ها به شکل حملاور کرکت میکنه، چون 5 اوور مانده. بال یارکر بود طرف آف ستام و طرف اکسترا کاور که صرف در نتیجه یک دوشه توانستن از آن خود بگیرن. طارق استانکزی د استرایک آمد. زرازه طارق زرازه
مسابقه اولی بود بین عارف عظیم بوست دفندر و همچنان جی پی کابل ایگلز. بال طرف لکسترم بود، در پیر اصابت کرد و چانس رن اوت، اما از طرف امپایر اوت قرار نداده شد. شما تکرار صحنه را میبینید که ویکت کیپر کوشش نهایی خود کرد اما بیتسمین رسیده بود به کریس. باز هم امید حسن یک دو شده طرف لانگان. سلیمان می فیلدر بود که صرف در نتیجه توانستن یک دو شده از آن خود بگیرن. آغازی که تیم عارف عظیم بوز دفندر داشت باید تا حال دوشایشان بسیار بیشتر می بود، اما دو بازیکنشان را نوشد از طریق کریم صادق. باز هم چانس یک دوش. .5 اوور به اتمام رسیده و تا حال توانسته تیم عارف عظیم بوز دفندر که 106 دوش بگیره و 4 بازیکن خود از دست بده که 2 بازیکنش توسط کریم صادق رن اوت شد و شاکر صاحب هم خوش آمدید میگه. مننه مبارز صاحب. حمید حسن او ګلبدین هم دغه توپ ولوباو، یو منډه په اسانۍ سره ترلاسه کړه. عارف عظیم بوست ډیفینډرز یو سل اوه منډې او څلور وکټې د لاسه ورکړي دي. Gulbadin, below bowling change right arm over the wicket. Copy, thank you. ګلبدین نائب او طارق ستانکزی دا مهال په ویشتن ځای باندې سلمان میر توپ اچونه ترسره کوي. توپ یې ولاوه د پوینټ پوزیشن او میس فیلډینګ. یوه منډه یې ترلاسه کړه او د دویمې منډې سره هم په چټکۍ سره دوه منډه هم ترلاسه کړه. دواړه بیټسمینانو ګلبدین نائب او طارق ستانکزی دا عارف عظیم بوز ساتونکو دغه دواړه بیټسمینان به هڅه کوي چې دغه هدف نور هم زیات کړي، ځکه چې د بوز ساتونکو لپاره ځکه بیټینګ ټریک همدا خو د کابل بازانو له لوري د جی پی کابل بازانو له لوري څخه ښه توپ اچونه تر دا مهاله ترسره شوې ده. بله یقینا شاکر صاحب باز دور 16 سلیمان میری انتخاب شده که بسیار تجربه خاص داره و همیشه در بالینگش تغییرات میاره یا سلو بالینگ میکنه چون اورای آخر است و دسترایک یا گلبدین نایب استاده است که صلاحیت شارتای بزرگ داره مانند 6 دوشه و یا 4 دوشه.
از او خاطر از غرستانگزی خواست که یک بالر با تجربه را در چنین اورا انتخاب کنه تا بتوانه یک هدف کم برشان در مسابقه اولی بتن. 2 بال کرده تا حال و صرف 2 دوش داده. باز هم بول. سلیمان میر بود که توانست طارق سانگزی از صحنه بیرون بسازه و در 3مین بال اوور 16ام ویکت بگیره. این هم 5م ضایع تیم عارف عظیم بوز دفندر. شما تکرار صحنه را میبینید که بال طرف آف استم قرار داشت و خواست بال طرف لگ استم شارت کنه اما ناکام شد و ویکت خود از دست داد. این هم 5مین ضایع از طرف بوز دفندر. نوی بیټسمن فضل نیازی کریس ته راغی او فضل نیازی به وګورو چې د ګلبدین نایب سره څنګه ملګرتیا ترسره کوي. د عارف عظیم بوس ساتونکو لوبډلې د هم تاسې ریپلې ګورئ چې په تیر د طارق ستانکزي آوټ و. واقعا هم چې د جی پی کابل بازانو توپ اچونکو ښه توپ اچونه ترسره کړه، که څه هم د توپوهنې لپاره ښه سازګار ده دغه ویشتن ځای، خو دوی په خپلو د خپل ښه ځیرکتیا او تجربو څخه برخمن لوبغاړي دي. دوی هڅه وکړه چې د عارف عظیم بوس ساتونکو لوبډلې دې ته پرېنږدي لوبډله چې یو ستر هدف ورته وټاکي. نو اوس به وګورو چې په دغه وروستي ورونو کې څومره منډې زیاتولی سي او څنګه هدف ورکولی سي د مخالف لوبډلې جی پی کابل بازانو ته. بله یقینا شاکر صاحب وقتی که آغاز خوب داشتن تیم عارف عظیم بوز دفندر دیده میشد که شاید تا 180 یا 170 هدف بتن، چون پچام میار به بیتینگ بود و باز هم یک بال مقبول بال شارپچ بود که به شکل دفاعی فضل نیازی بال دفاع کرد و هیچ وقت نداد فیلدرها تا کدام دوش از آن خود بسازن. 110 دوش است و 5 بازیکن خود از دست داده تیم عارف عظیم بوز دفندر. گلبدین نایب و فضل نیازی. سلیمان میری تا حال بسیار خوب بالنگ کرده، قسمی که من قبلا یادآور شدم که بسیار یک بالر با تجربه است از کشور زیمبابوه. این هم طرف لانگان و کوشش دوش دوم کامیاب شدن. واقعیت که بسیار خوب 2 دوش توانستن از آن خود بسازن و به یک سرعت کامل یک تفاهم خوب بین این دو بیټسمن هم. دا پنځم پړاو د شپږیزې کرکټ کولا لیګ تاسو نن لومړی لوبه ننداره کوي. ګلبدین نایب په 21 لوبو کې 515 منډې جوړې کړې دي. هایست سکور چې د هغه هم 15 ده او سټرایک ریټ یې 150 ده. 4 هم لري په شپږیزه دغه لوبو کې. هم د لوبڅار اشاره وایډ بال لږ سټم څخه د باندې و دغه توپ. آهسته آهسته کراود هم زیاد شده میره و به استادیوم بین المللی کرکت کابل میان و مسابقه را از نزدیک تماشا میکنن. اگر شما میخواهید که بازیکن‌ها را از نزدیک ببینید و تشویق کنه بازیکن مورد علاقه خود میتونید به میدان بیایید. بازم به شکل دفاعی چانس رن اوت از غرستانگزی، اما به صورت کامل پس خود گلبدین نایب به کریس میرسانه. این هم به اتمام شدن اوور ابدوام 113 دوش و 5 بازیکن خود از دست داده تیم عارف عظیم بوز دفندر. این هم شما تکرار صحنه را میبینید.
کریم جنت د اکیډمي هند څخه توپ اچونه ترسره کوي. ګلبدین نایب لکه څرنګه چې د مینوال د شپږیزو او څلوریزو د تندې خړوبولو لپاره په 20 ځای باندې شتون لري. بسیار خوب بالنگ میکنه، یارکر بالنگ کرد و طرف لانگان که سلیمان میری فیلدر بود و صرف توانستن یک دوش از آن خود بسازن. خب در این حالت او بالر مثال اشیار است که بالا پیش پیچ کنه، در بالنگش تغییرات بیاره، چون وقتی است که همه بیتسمن‌ها میخوان به شکل حمله‌آور کرکت کنن تا یک هدف خوب به تیم مخالف بتن. کریم جنت هم از تجربه خوب برخوردار است و همیشه کوشش میکنه که بیتسمن در طرف ساتیری بته که مطابق فیلدینگ خود باشه و نتوانند کدام دوش‌های خوبی را از آن خود بسازن. باز هم کریم جنت باو دا تھرډ مین په لوري باندې خو عبدالله مزاري موجود دی. یوازې یو منډه راغله. مبارز صاحب که وګورو ټول ټال ډګر ساتنه کیپټنسي لوبډل مشري همدغسې توپ اچوونکو پوره ذمواري په غاړه وه او په ښه توګه یې ترسره کړې ده. که بیټینګ دغه بیټینګ ټریک ته وګورو او ښه د توپ وهنې لپاره جوړ ویشتن ځای ده، خو توپ اچوونکو په خپله وړتیا باندې د عارف اعظم بوست ساتونکي دې ته تر دا مهاله نه دي پرېښي چې په آزادانه دوی توپ وهنه ترسره کړي. بله یقینا. باز هم شارت مقبول، بال دواست، کوشش نهایی خود کرد، هماین هم 6 دوش از طرف گلبودی نایب طرف لانگان که سلیمان میری کوشش نهایی خود کرد، هما بال اندازه بلند بود از دستایش و توانست گلبودی نایب 6 دوش از آن خود بسازند. این هم تکرار شما بینید که بال خوب کنکت کرد و در مابینی بید. دا هم د ګلبدین نایب په ټول ټال په ټولو پړاوونو شپږیزو کې دغه شپږیزې سیالیو کې 14مه شپږیزه وه چې ترسره یې کړله. هم دا شاټ هڅه ده ډیپ میډ وکټ او لانګان تر مابین دغه توپ ولګول سو. یو منډه ترلاسه کړه او دویمه منډې لپاره هم هڅه کوي او اپیل یې وکړ کریم جنت ته لوبڅار څخه، خو لوبڅار کومه دلچسپي ونه ښودله. په زړه پورې رننګ بټوین د وکټ ده فضل نیازی او گلبدین نایب در مابین. بدون شک یک تفاهم بسیار خوب بین دو بازیکن وجود داره و اگر متوجه باشین بارها یا کوشش کردن که دو دوش بگیرن، یک دوش خب بسیار با آسانی میگیرن. از این معلوم میشه که بسیار یک تفاهم خوب بین فضل نیازی و گلبدین نایب است و توانستند دو دوش بسیار با آسانی از آن خود بسازند. بال در هواست. کریم جنت خودش میخواه که توپ کیچ کنه و این هم کیچ اولین ویکت توسط کریم جنت، البته در فصل 5 لیگ شپگیزه. گلبودین نایب بود که ویکت خود از دست داد بعد از یک 6 دوش و یک 2 دوشه. شما تکرار صحنه را میبینی، بال شارپ پیچ کرد، هیچ وقت نداد که دست خود باز کنه تا یک شارت خوب انجام بده طرف دیپ مید ویکت. بال تاپیچ شد و مستقیم خود کریم جنت بال کیچ کرد و گلبودین نایب هم مجبور است که میدان هلا بته. خب شاپور زدران کپتان تیم عارف عظیم بوز دفنده داخل میدان شد. 123 دوش و 6 بازیکن خود از داده. این هم گرافیک بوز دفندر. شما میبینین که اول بسیار خوب روان بودن، بعد از او ویکتایی را که از دست دادن آهسته آهسته دوشایشان پایین آمده رفت و کریم صادق بود که توانست 2 بازیکن رن اوت بسازه و خوب بالنگ کنه. واقعیت که نشان داد که خوب تجربه داره و همیشه بازیکنان میتونن از تجربه خود استفاده کنن چون مسابقات 20 اوور است. الکوزی کولا شپږیزه کرکټ لیګ 5م پړاو نن لومړۍ لوبه
د عارف عظیم بوست ساتونکو او د جی پی کابل بازانو تر مابین په کابل الکوزي نړیوال کرکټ لوبغالي کې جریان لري. تاسو هم کولی شئ چې لوبغالي ته راسئ، له نږدې دغه لوبې ننداره کوي. کریم جنت په 14 لوبو کې 18 وکټې ترلاسه کړې وې په دغه ټول ټال پړاوونو کې، او په د نننۍ دغه اوسنۍ وکټه چې واخیسته نو 18 وکټې شوې د کریم جنت. ټاکر لین تو ښه اندازې ولوباوه بیټسمین. له دې سره د کریم جنت اور پای ته ورسېدو، 123 منډې 6 وکټې د لاسه ورکړي. این هم گرافیک بوز دفندر دلپورت بود که 53 دوش جور کرد، منگل 30 و همچنان ویک 13 دوش. باز هم با اوور 19 کریم صادق انتخاب شد از طرف کپتان از غرستانگزی. امپایرهای یا نفری از این مسابقه بسم الله جان شنواری و همچنان احمد شاه درانی. کریم صادق 3 اوور کرده، 19 دوش داده، واقعا که خوب بالینگ کرده و 2 بازیکن هم رن اوت ساخته. در فیلدینگ بسیار تغییرات دیده میشه چون اوورهای آخر است. فقط 2 اوور دیگه از نوبت بیتینگ عارف عظیم بوز دفندر مانده. اگر به می ترتیب پیش برن 136 دوش هدف میتن، اگر 8 بگیرن. بال فلتاز بود طرف آف استم و طرف پایین که کریم جنت موقعیت داشت و اجازه نداشت شاپور دوشی را جور کنه. خوب بالینگ، اگر ده هر اوور بعد از 8 دوش بگیرن 139 دوش و اگر 10 بگیرن 141 دوش هدف خواهند داد. خوب بال، اما بال کمی واید بود، 1 دوش اضافه دیگه. شات طرف دیپ استراکاور فیلدر موقعیت بود در آنجا و 2 دوش توانستند بسیار باسانی بگیرن. کریم صادق تا حال بسیار خوب بالینگ کرده. خوب بال طرف لانگان. سلیمان میری موقعیت داشت و صرف 1 دوش اجازه داد از آن خود بسازم. اوور 19 جریان داره. فضل نیازی اولین بار مقابل کریم صادق میشه. یک کپتانسی خوب باید گفت از طرف از غرستانگزی، به خاطر که آغاز بسیار خوب بود، از قدم ها استفاده کرد اما بال کمی پشت سر پیچ کرد تا اجازه نده دوش خوبی را از آن خود بسازه. بسیار هوشیارانه بالینگ میکنه کریم صادق مطابق فیلدینگ خود. جایی که فیلدرایش استاد است مطابق از مو بالینگ میکنه و یک به یک بالر ضرور است که مطابق فیلد خود بال کنه. از قدم ها استفاده که شاپور زدران هم، اما صرف در نتیجه صرف چانس رن اوت. این هم شاپور زدران هم ویکت خود از دست داد و احمد شاه درانی امپایر کلک خود بالا کرد و مجبور از شاپور زدران که میدان رها کنه. شما تکرار صحنه را ببینید، میخواست 2 دوش بگیره. شوکت زمان بود که خوب ترو کرد و اجازه نداد تا دوش دومی از آن خود بسازد. این هم 3مین رن اوت. 3مین رن اوت.
تکرار رن اوت هم میبینیم. بیتسمن وارد میدان شد. نمبر شرطش معلوم نیست که من هم نامش برای شما بگویم. اجده 18.5 اوور تا حال به اتمام رسیده و تیم عارف عظیم بوز دفندر توانست صرف 129 بگیره. بیتسمن نو عبدالحق رزاق است. خوب شارت کرد طرف لانگ آف. اور کامیاب کریم صادق هم به پایان میرسد و صرف 129 دوش توانستین تا حال از آن خود بسازه. 130 دوش میبخشین. آخری اوور از این نوبت مانده. آخر اوورام حمید حسن انتخاب شده. حمید حسن هم به یارکر و یا با ریورس سوینگ بسیار مشهور است و اوور آخرم به می خاطر فکر کنم برش دادین چون هر بالری که در این وقت زمانی مطابق فیلد بال کنه و پیش بال کنه در بالینگش تغییرات بیه امو بالر کامیاب است. حمید حسن دسترایک است. عبدالرازق بازیکن مهمان از کشور پاکستان. گود بال، بهترین بال. چون یک بازیکن طرف آف استم دیپ است. بال دا آف استم میته. اگر شارت هم انجام بده صرف یک دوش میشه. بسیار هوشیارانه بالینگ از طرف حمید حسن. گود بال، بهترین بال. هوشیارانه بال از طرف حمید حسن. هیچ وقت یا روم نمیته بیتسمن که تا دوشای بهتر از آن خود بسازه و یا دستش باز کنه تا شارت خوبی را انجام بده. ویکت تو ویکت بال میکنه. گود بال، گریت بال. بسیار مقبول بال. 3 بال کده و 2 دوش داده. باید یادآور شد که اوور آخر از این نوبت است. تیم جی پی کابل ایگلز بسیار خوب بالینگ کرد. بالرایشان مطابق پلان بالینگ کرد. این هم مست فیلدینگ از طرف کیپر. که در نتیجه توانستند 2 دوش آسانه از آن خود بسازند. ویکت کیپر اجمان متنبامی. شما تکرار صحنه را میبینین. بال دافسترم پیچ کرده بود. میخواست پیل سویپ بزنه یا چیکی شارت دلسکوپ. فول تاس بال. چون بال پیستش زیاد بود هیچ عبدالرزاق وقت نداد تا از دوش جور کنه. لاست بال یا آخری بال از این نوبت. شما تکرار هم میبینید که بال دافستم فول تاس بود. این هم بال طرف دیپ فاین لک. کریم صادق خوب فیلدینگ کرد و در نتیجه صرف توانستن 1 دوش بگیرن. این هم
ختم اوور 20 و تیم عارف عظیم بوز دفندر صرف توانست 136 دوش کنه با از دست دادن 7 بازیکن خود که 3 بازیکنش رن اوت شد، 2 بازیکنش توسط کریم صادق و 1 بازیکنش هم توسط شوکت زمان. این هم بیتین کارت دلپورت 53 نوروز منگل 13 همچنان ویک جمعه گل 1 دوش کلبودی نایب 17 دوش طارق استانگزی که از طرف سلیمان بینی بول شد. فضل نیازی نارت اوت 7 دوش و اکسترا یا دوشای اضافی که از طرف تیم یا بالرای جی پی داده شد صرف 5 دوش بود. واقعیت خوب بالنگ کردن چون پیج بسیار میار با بیتینگ بود. اول آغاز خوب هم کردن تیم بوز دفندر، امکانات میرفت که شاید تا 170 یا 180 دوش هدف بتن، اما بالرای تیم جی پی کابل ایگلز بسیار خوب بالنگ کرد و خوب فیلدینگ کرد، اجازه نداد که تا یک هدف خوب به مقابل تیمشان بده. Maksud, left-hander. You've got to start to hurt them with the new ball, I feel. It's a really good pitch. I honestly thought they were 25 short, Ed. I really did. I thought the boost should have made at least 160, 165 after a really good start. But this new ball's just skidding on. Yeah, they got stuck in the middle overs. Didn't quite rotate the strike, and the options in terms of runs and scoring opportunities were the wrong ones, and that's what really stunned their innings. Sedate to this point. There's 5 balls that have been bowled and just the 2 runs. Perfect. I beg your pardon. It's just kicked over into 1 over. It's 2 without loss. Hello, hello. Maksud, left arm over the wicket. Next take. More, please. Here's your next take, cover it. Captain of the Boost defenders, Shpageeza Zadran. Tall left arm fast bowler. Surprised he actually didn't take the first ball of their particular innings with the ball. But he'll run away from us. Long, burly run up. During the World Cup in 2015, the Australians loved this lad. I think he got some Gambia out in the first ball against India. Of course, that match there, they really love the Australians, the tall, fast bowlers. Here he comes. Good pace, and look, the crowd get behind him. He's got good fundamentals, good basics, doesn't he? Tall man, long levers. Only criticism on my part was perhaps his run-up is slightly a bit long. You want him to explode at the crease and let all the power at the batsman. You tell me what fast bowler off a short run people feared. Not many. They always feared the guy with the long run, the batsman. Mind you, Wasm Akram had a shortish run, but he was quite long when he was younger. About the same length here. Shapur. In the air. Now there's someone there. You might get a wicket here. Take it. They do. They get their first one. Oh, the captain into the game. Second over to top edge. Leading from the front, hitting the deck.
looking to go on the pull. And all he can do is find the fielder. Go on. Trying to hit the ball. And so he ended up finding the man in the deep. How's that for timing? If you bowl at good pace and get it in the middle of the bat, and what a lovely way to start from Shahidi. Karim Sadiq, yummy. Effortless, just uses the pace of the bowler. Wow, just stand back and look at this, nobody moves. I apologise there. Shahidi wished he hit it for 4, but it was Karim Sadiq. Of course, they crossed on the catch. Lovely angle there, picked the gap, didn't he? I love the big, long, flowing hair running in, bit like Dennis Lilly in the bad old days of the 70s and 80s. The crowd yelling for him. Oh, that's a good follow-up delivery. Neck pinch a single, chance for a run out, and he slips. Now, direct hit here, Ed. I think it was out. Exciting stuff from the captain. Leading from the front. He'd just been hit for a 4. Indecision by these two batters. And look at this for some effort. I think he has gone. Dino, you're right. Not even in the frame. Good effort. Leading from the front, leading by example. So he gets his chance now, Shahidi, to face the big quick, the big mean fast bowler, Shpageeza. Karim, ball change. Left arm round wicket. And they're only 19. Oh, that's worth a shout, is it? And given. Yeah, I thought so. You can't review here, young man. He thought he's actually hit it, and the match referee might have to have a word to him. Karim Sadiq, he honestly thought he's got a big piece of bat on this here, Ed. He is not happy. Absolutely fuming. And confirmation that he got an inside edge. Very happy. The Boost defenders have picked up another wicket. Oh dear, he has to go. LBW. He went for 8. It was a difficult 8. It's 19 for 2. Captain Fantastic. Asghar Stanasai, captain of the national team and also the captain of the Kabul Eagles. He's got a ball to face. Slip in. Big hit down the ground. He'll have a piece of that. They need to get going. And has that gone all the way? Yes, it has. A big 6 years. So 5 overs gone. It's 25 for 2. دام تاسو ګورئ چې اګرافز ګورئ چې د نن لوبي د لوبي یو سل شپږ درسمن دی هدف ورکول شوی د مخالفې لوبډلې د کابل بازان ته جی پی کابل بازان حشمت الله شاهدي تاسو
په کریس باندې ګورئ چې تر دا مهاله پورې موجود ده ټول ټال 13 منډې او 2 وکټې د لاسه ورکړي دي په 6 اووره کې پاور پلی پای ته رسېدلی ده. نو ګورو چې د جی پی کابل بازان لوبډله څنګه کولی شي چې دغه هدف ته ځان ورسي او په اساني سره دغه لومړۍ بریا خپله کړي. عبدالرزاق د توپ اچونې لپاره راغلی ده. اصغر ستانکزی د جی پی کابل بازانو لوبډل مشر د حشمت الله شاهدي سره دا مهال په کریس باندې دواړه موجود دي او نندارچان هم لوبغالي ته را روان دي تر څو دغه لوبه په له نږدې ننداره کې کابل الکوزي نړیوال کرکټ لوبغالي کې دا هم شاټ توپ د پولیس څخه د باندې د لوبڅار پرېکړه د هم شپږیزه اصغر ستانکزی ښکلی شاټ اصغر ستانکزي تر دا مهاله دوه لوړې شپږیزې وهلي. عبدالحق ورته توپ اچونه کوي. اصغر ستانکزي نن د لوبې پیل په غټ شاټونه اخیستی بال یې ورته ښکلی واچوو. عبدالحق چې لوړ قد لري یو ښکلی توپ اچوونکی ده. بیا ځلې ګورو چې ښکلی شاټ اصغر ستانکزي له لورې وهل شوی. دا هم بله منډه سټرایک حشمت الله شاهدي ته ورکول شو. د الکوزي کولا شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لومړۍ لوبه تاسو ګورئ. د تماشا کوونکو لپاره هم ډېر ځایونه شته او هیوادوال کولی شي چې د مه نړیوال شرکت له څانګو څخه دغه سیالیو ټکټونه په ډېرې اسانۍ سره ترلاسه کړي. د لوبغالي په شاوخوا سیمه کې هم ټکټونه ترلاسه کولی شي. دا هم د تیز شاټ هڅه شوې ده د حشمت الله شاهدي له لوري، خو بال په چټکۍ سره د فیلډرانو لاس ته ورسېږي او یوه منډه پیچ به د توپ وهونکو سره یو څه مرسته وکړي، خو سلو توپ اچوونکي هم ترې ګټه پورته کولی شي. بیا هم عبدالحق ښکلی توپ بال ان شو، سلو یې واچو، بال پورته شو، خو اصغر ستانکزي هم په ډېر ځیر سره ولوبوه او له دې سره اووم اور پای ته ورسېده. بیا هم قدرمنو مینهوالو تاسو ګورئ چې په توپ اچونه کې بدلون راغی. له اکیډمي اینډ څخه ډیلپورټ توپ اچونه ترسره کوي. توپ یې ولوباو او دا هم یوه منډه ترلاسه شوه. بلې هو شاکر صاحب لکه څنګه چې ګورو ډیلپورټ یو مختلف سټایل لري د توپ اچونې. په توپ وهنه کې هم نن ښه ولوبېده د خپل لوبډلې په ګټه. لومړی اننګز یې ډېر ښه کړی ده، وګورو چې په دویم اننګز کې د خپل لوبډلې لپاره څومره ښه ګټور تمامېدلی شي. شاپور زدران خپله تجربه ورسره شریکه کړه، ولې په دې چې دوی نوي دي په دغه ویکټ باندې. بهرنیان دي څومره چې زموږ لوبغاړي داخلي لوبغاړي
تجربه لري په دې وکټو نو دوی لپاره هغومره تجربه نشته تر څو یو څو لوبې پرې کوي. بیا هم ډیل پورټ بال کېناست ان هم شو خو اصغر سانګزي په ښکلي انداز سره بیټ ته برابر کړ او دا هم بله منډه. اصغر ستانکزي په 4 پړاوه شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو کې 22 لوبې ترسره کړې وي او 514 منډې جوړې کړې دي او د هغه بیسټ یا های سکور چې د هغه 80 منډې دي. بله هو شاکر صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو څو ورځې وړاندې ولید د افغانستان د کرکټ بول له لوري شپږ واړه لوبډله ته تمریناتي لوبې هم په دغه لوبغالي کې ترسره شوې. اصغر ډېره ښکلې لوبه پکې وکوله په فارم کې ښکاري هغه کې هم نیمه سلیزه ووهله او نن هم چې راغلی ده ډېره ډاډه لوبه کوي او هم سلو توپ اچوونکي هم فاسټ بالران یې دواړه ډېر ښه ولوبول. دا هم ډیل پورټ چې اصغر سره مخامخ ده. اصغر ستانکزي چې تر دا مهاله 3 لوړې شپږیزې وهلي ډیل پورټ ورته توپ اچونه کوي. وګورو چې ډیل پورټ دغه توپ څنګه لوبوي. بال یې ډېر ښکلی ورته واچو خو اصغر ستانکزي کومه غلطه پرېکړه نه درلودله د ډیپ سکویر لیګ په لور. یو بله منډه هم د خپلې لوبډلې په ګټه راوړي. ډیل پورټ میډیم فاسټ بالر د حشمت الله شاهدي ځوان لوبغاړی د افغانستان ورته سټرایک ته ولاړله. دا هم ډیل پورټ ګورو او بال فولټا شو او دا هم د حشمت الله په بیټ څلوریزه. دا هم ریپلی ګورو حشمت الله شاهدي و چې دغه څلوریزه یې ترلاسه کړله. مخامخ د توپ اچوونکي په لور دغه توپ ولوباوه حشمت الله شاهدي. له دې سره اوور پای ته ورسېده. 58 منډې دي 2 وکټې د لاسه ورکړې دي کابل بازان. دا هم تاسو ګورئ چې د نن لوبې دویم پاڼۍ یا اننګز کریم خان صادق چې و هغه 8 منډې جوړې کړلې او د کابل بازانو له لوري څخه. خو دا مهال اصغر ستانکزی او حشمت الله شاهدي غواړي چې په کریس باندې پاته سي او همدغسې یو ښه پارټنرشپ یا ملګرتیا جوړه کړي تر څو دغه هدف ته ځان ورسي. که څه هم په لومړي سر کې 2 وکټې د لاسه ورکړې دی که څه هم دوی تر فشار لاندې وو خو اصغر ستانکزی چې راغی هغه برید کوونکي توپانه پیل کړه او د هغه فشار څخه یې ځان وایستی. بیا هم په توپ اچونه کې بدلون راغی. ګلبدین نایب لا په ویلن اینډ څخه به توپ اچونه ترسره کوي. بله هو له دې وروسته دویمه لوبه چې ترسره کیږي د آمو شارکس او مسلم یار سپین غر لوبډلې ترمنځ به ترسره شي. اصغر ستانکزی په سټرایک ولاړ او میډیم فاست بالر ګلبدین نایب راغی او خپله توپ اچولو لپاره چمتوالی نیسي. اصغر ګورو چې ګلبدین نایب څنګه لوبوي. ښکلي انداز سره د یوې منډې لپاره لانګ آف په لور بال ولوباوه. حشمت الله شاهدي ته د توپ وهنې موقع په لاس ورغله. شاکر صاحب که میدان ته وګورو میدان هم د لوبې لپاره ډېر خوندور برابر شوی ده. د څو میاشتو را په دې خوا په دغه لوبغالي باندې کار و او اوس چې ګورو هغه لوبغالی په ټولو برخو کې خوندور ده د لوبو لپاره.
رښتیا هم لوبغالی جوړ شوی دی لکه څرنګه چې مخکې زموږ سره په کمنټي بوکس کمنټیټر زموږ هم دغه خبره وکړه چې لوبغالی واقعا او موسم دې ته جوړ دی چې کابل کې کرکټ وسي او داسې خوندور کرکټ لکه شپږیزه کرکټ لیګ نو واقعا هم چې دا د لوبغالي د ښه جوړېدا سره به نو کرکټ هم ښه کېږي او کرکټ ښه کرکټ په ښه لوبغالي کې کېږي نو انشاءالله چې دغه شپږیزې لیګ دا پړاو به ډېر خوندور وي ځکه له خارجي لوبغاړو کمنټیټرز او لوبڅارانو سره زموږ ملي اتلان چې د 19 کلنو ځوانانو دي د ملي لوبډلې د الف لوبډلې ټول لوبغاړي لوبه ترسره کوي. فلیک شاټ د اصغر ستانکزي له لوري فضل نیازی او چې بال فیلډ که نن هم چې سره د دې چې لومړۍ ورځ ده د لوبې ډېر مینوال راغلي دي لوبغالي ته دننه او د خپلې خوښې لوبغاړي تشویق کوي. دا هم شاپور زدران چې د بال مخه یې ونیوله ریپلې ګورو ده تاسو ګورئ شاپور زدران واقعا نن ښه ډګر ساتنه ترسره کوي د لوبغالي چار چاپېره که وګورو چې هر ځای توپ ځي نو شاپور زدران همالته لیدل کېږي واقعا هم چې د یو ښه کیپټن د یو ښه لوبډل مشر همدغه ځانګړنې وي چې کوم ځای ته زیات توپ ځي هلته دی خپله بله هو همدا شانتې ده ښکلی بال د ګلبدین نایب له لوري حشمت الله شهیدي چې ځوان لوبغاړی ده له عمره کم ده خو د کرکټ استعداد زیات ده په دغه لوبو کې تاسو ګورئ چې سنا جیسوریا هم راغلی د بو ساتونکو لوبډلې سره د امبیسډر په صفت باندې یو ځای شوی ستر نومونه نن تاسو په کابل کې ګورئ د دې سره اور پای ته رسیږي 3 شپېته منډې او 2 لوبغاړي کابل بازان لوبډلې لاسته ورکړي. Welcome back here after 10 overs gone. Kabul Eagles just starting to get it back now. Bit of control. 62 for 2. Dean Jones and Alistair Campbell with you for the next 5 overs. And now it's time for the skipper as well to come on. Trying to just get a little bit of control back. They need a wicket. They need it big. And they need it now. Good afternoon, Alistair. Well, I do know, yeah, they do need a wicket. You'd have to say that the batting side at this particular juncture are in control, really. Current run rate 6.2 to the over. Required rate just 7.5, so well in hand. Sadran at the moment 1 for 9. So at this stage of the game, not a huge surprise that he's brought himself into the attack, because if he can engineer something here, get a wicket, that's the only way you have to say that they're going to be able to. Is to get a few wickets, bowl a couple of tight overs and try and get that run rate up to 9-10 to the over. I've been impressed, both of these batsmen, Shahidi and Asghar, have been batting really well. And, oh, a little deflection there, and, oh, hesitation. There's an old saying in cricket, you should never run on a misfield, but it works on this occasion. There is an exception to the rule on occasion. Now then, yeah, it looked like he probably got there in the end. Sloppy piece of backing up, you'd have to say. Deflection off the knee, and it went enough of a distance away from the fielder that allowed the batsman to comfortably come back for the overthrow.
Yeah, I reckon the defenders have given away 15 to 20 runs in the field, haven't they? Been poor. Oh, a nice little pull shot. Gee, quickly got into position there, Alison. I reckon with this little bit bumpy the the outfield, should be putting massive pressure on the boundary riders at every stage. You can't assume anything in this game thinking they'll field it properly. You've got to assume that they put pressure on that they will misfield it. One thing for me as well, Shapur Zadran, very good bowler on his own right, but I think he needs to have a slow ball, a change-up delivery. Is that a fair call, Alistair? It doesn't quite have the variety I like. Yeah, difficult to judge. It's only the first game and hasn't bowled that many overs. But I do agree with you. If you're going to get a wicket, you can't be running in and just trying to bowl express pace and try and get through the batsman's defences, particularly on a good surface such as this. You've got to have a bit more cunning in your armoury. And that means, yes, slower balls and different variations thereof. Oh, he's gone for the Yorker, didn't get it. Another misfield. You've got to have those guys doing, the guys in the inner field doing most of the work. Be able to stop them. You've got to have your most agile players. Yeah, you're right, and particularly when you're trying to defend 7.5 to the over, you've got to pull out all the stops and make sure you try and engineer something. The problem that the defenders have is that when you're only defending that 7.5, the batsmen are not under pressure. They don't have to take any undue risks, so they can really just play normally, play one-day cricket stuff, really. Just look to rotate the strike, and if you're looking to play that way, you've got to make sure your guys in the circle are in as tight as possible, making sure there are no singles in that inner ring. Here's a change-up delivery. That's the first one I've seen. Just a slow cutter. It still needs to be slower than that, though. I've always loved fast bowlers as a kid. Not batsmen, I just love the way he comes in. There it is there. Just a hint of width, but needs to just take create more spin on it, and they'll create more dip just to take it off. He disguises it pretty well. A valuable bowler for Afghanistan. Shapur. Saw him coming. Oh, that has been given as a wide. Bit harsh. Batsman gave himself a hint of room as well, coming down the wicket and just advanced outside the line of leg stump. This will give us a better indication. And you see the batsman is outside the leg stump. So, touch and go, really. At the end of the day, the umpire reckoning that it's just outside the guiding line that they have there for them to adjudicate whether it's wide or not. But as you saw from that as well, the batsman was outside the leg stump, so maybe a little on the harsh side. They pinch one here, they make it easy, and that guy there should be in there stopping the ones, the fieldsman. And it's the captain's own fault. He's the bowler. He's got to put the fieldsman where he wants them. And they're at a stage where they've got to stop all the ones and try to create a run out, Alistair, and having guys sitting deep in the circle, they're not going to get anyone out. Yeah, as I said, in a situation like this, you cannot be giving away those singles. And he's right on the edge of the circle. That would frustrate me no end. But as you point out, Dino, the bowler's the captain, so he's got to make sure that he's got the fieldsmen in the circle exactly where he wants them. Oh, a beautiful change-up delivery. Again, another easy single. So I have to say it's poor captaincy from Shapur. That'll end the over. 11 overs gone. It's 69 for 2. Well, there we have it here.
couple of quick wickets, and you can see the little buildings. That means it takes the way the opposition teams, the batting teams, runs. And once a partnership starts to create, all of a sudden now you get scores over 10 per over, and now they're well on top here. The Kabul Eagles, Gus Logie, the coach, will be absolutely stoked, so happy the way they've gone about their work here. They lost the first 10 overs when they bowled, but they've resurrected it. Some good fielding, good bowling, and now with some good batting. Oh, very good Yorker. Again, another easy single. You'll know full well as well that things can go pear-shaped very quickly if they don't keep the concentration on. The Boost defenders were in a better position at just over the halfway stage. Then a couple of quick wickets, a couple of inspirational run-outs by Karim Sadiq. And that meant that the momentum shift changed, and it was in favour of the Kabul Eagles, and their bowlers and fielders really came to the party in the back end of the innings and restricted the Boost defenders to 136, which is nowhere near enough runs on this particular surface and on this outfield. So Kabul Eagles firm favourites at this stage, but they can't take anything for granted. They want to make sure that they keep concentrating, keep rotating the strike. 67 or 53 deliveries with 8 wickets in hand. It's not 9 times out of 10 that you win from here. It's 10 times you should. Good piece of fielding again. Fantastic stuff. That's what you got to do. So this is really good fielding off his own bowling here and trying to create a bit of pressure. Now, I've got a little simple theory as a captain in this game, form of the game. Either you're defending or you're attacking. At the moment, they've got to attack and try to get a wicket. So you don't want fieldsmen, you cover a mid-wicket fieldsman, be sitting on the rope or sitting on the inner ring. Big hit down the ground. Now someone's out there. Will he get to it? Oh, he doesn't. See, there's the pressure built up. It's gone for 4. Hope the fielder's all right. Valiant attempt, and the boundary cushions are very close to the advertising hoardings on this particular ground. And he had to make an effort, had to be committed, and in the end, gave up the ghost. But have a look there into the boundary boards. He got up pretty quickly, so I think he's okay. Big wide open spaces on the leg side, and he found the gap. So Shahidi. Just eases the pressure. 4 4s, 3 6s already in this innings here. Yeah, they're pacing it very nicely. They know that the odd boundary will come, so that's not an issue. And all they have to do around those few boundaries is just make sure they rotate the strike, keep the singles going. And they should win it to canter, the Kabul Eagles, but as we've come to know from this particular format and from the game of cricket in general, it's not over till it's over. It's not over till that final run is hit. So they've got to make sure that they keep focused. Yeah, the third man's up in the circle now. There's a bit dangerous here for the defenders. Oh, he's just given that the kitchen sink there. Just gave it everything. No pinch. Oh, yes, no, wait. What has happened there? The fielding has been nothing short of awful. How did that get through there at this level? I know it's a little bit rough on the outside, on the outfield, but this fielding, they must have given away 25 runs in the field. Yeah, no excuse really. That's not what you want to be happening as the fielding side when you're defending a low total. You have to have all hands on deck and you have to have everyone contributing. And it was a simple one for the fielder out there at extra cover. Made a real hash of it. Oh, and they're going to get 4 more. So all of a sudden momentum's going their way now. Oh, it's very slow outfield. Geez, I'm used to the fast outfields in other parts of the world. So another 2 off it. So 12 overs gone, 81 for 2. What do you think's going through his mind at this stage? Well, I dare say, instead of taking them to the gym, I dare say it might be taking them to do some fielding practice. They've been absolutely awful.
Yeah, he won't be happy with the batting effort either. Got into such a good position and just weren't able to follow through. So plenty to work on for Adam Hollyoak. But you'd rather get one of your ordinary games out of the way early on in the competition, wouldn't you? Because then you know exactly where your weaknesses lie, what you need to do, and then you can come back strong from there. Yeah, I think the team's okay. It needs a bit of confidence in the field and making sure they have their fieldsmen, their best fieldsmen, in what we call the hot spots. In other words, a hot spot is where the balls mainly go. And of course, in this form of the game, it's either deep mid on or deep mid wicket, deep mid off. And those three spots particularly. And the inner fieldsman, particularly at mid wicket, needs to come in and try and save one. Cover. So they're the areas he's got to do. And I know it's difficult for Shapur, particularly as a captain. I think he's in the wrong spot at cover. He needs to be at short, fine leg. Your best field cover and mid wicket. But Adam Hollyoak, you'll be right on top of that in the next game. But there's some of the games that you need to have to work out where they're at. They're not going to get it right straight away. That's fine. He'll sort it out. Oh, he's looking. It's big, it's high, it's massive. Is it over the mid-on boundary? You betcha. Well, they're starting to really own momentum. The crowd are loving the big shots here. Well, wants to finish it early here, does Shpageeza. He's done this plenty of times for the national side. He's a real go-getter. Hits it big when he wants to. This one went as high as it did far. Really, really good shot. Didn't worry about the fieldsman out to the long on boundary. Steadies himself in a big flow of a big bat. And that's gone a country mile. Oh, he's got big again. Oh, yep-a-dito. What a great shot that was. He's loading up Shafridi-like. He goes hard after it. And what a wonderful 50 from Ashkar. Really knows how to put the sword in. Well played, sir. That's how you go to a milestone in style. Clears the front leg again. And this one, the biggest of the lot. Really, really good shot. That's what it means to him. That's how you want to start the tournament. You want a fast start. You want to lead from the front. And he's doing just that. Just off 24 balls. What a knock. What a knock. Oh, that might be a wide and it's given. I can understand where he's bowling there. He tried to follow him and jam him up at leg stump. He just missed his mark there by a foot. You'd have to say, though, it was produced by Nearzai, Slotsville. When a guy is looking to clear his leg and hit you through the leg side, they were right where you want them as a batsman. Will he try to get that leg stump Yorker? Oh, he's looking for it. Well bowled. Well done after that. It shows a bit of courage. Because if he got that wrong, it would have gone for 6 as well. 14 overs gone. It's 105 for 2.
It's time for the skipper now. Shpageeza to come on, just 32 and 36. They need a miracle now. Need to try and get a maiden or 1 or 2 runs off 1 over. Oh, you're not going to get a bowling there. Oh, that's a terrific shot. Good gutsy effort in the deep mid-off boundary, but another boundary. Jeez, hit this hard. Shpageeza is playing an absolute ripper here in this opening game in Kabul. Going for the Yorker, and he hits it back at him with immense power. Valiant effort from the man in mid-off, but it's just going too quick. And all he manages to do is parry it over the boundary for another 4. And Shpageeza carries on his merry way. Change up, slow ball bounce to get the ball to come through hip height. Yeah, I like it. Bang, that's gone in the air now. Third man, if he takes this, it'll be a miracle. No, he misses it. Big arm, and guess what they'll do? They'll get overthrows. How bad is that? They're the little things that will tear the hair out of the coach. There's not much there, but whatever's left is going to disappear if this continues. So that's where they're at the moment. But more importantly, that was the length, wasn't it? It created the mistake, upset the rhythm. But the beans are going with Askar. Every ball, he's looking to hit it for 4 or 6. It's good fun, good entertainment. And one of the leading bowlers, Afghanistan, is under severe pressure. Fielder, that's a bit better. Nice delivery, trying to get it full. But these are the examinations they need to have, Alistair. They need to put, they'll come up in World Cups, isn't it? And they'll know they're under pressure. They've got to find a way to get momentum again. Find a way and get her and own it. And work their way through the problem. But at the moment, just 26 runs from 33 balls left. It should be a doddle, but I've seen games won from here, from the bowling team. Lloyd looking to go big again over the leg side. He's not holding back, is he? Shpageeza, he's going to play one way right to the end, try and finish this as quickly as possible. You never know later in the tournament when the run rate comes into play. So when you have the opportunity, take it. And he hasn't chosen to finish it in a fashion that would mean just taking singles and playing risk-free cricket. He's going to have a crack. And, well, it's coming off thus far. Just 25 required to get, 32 balls left. So plenty of time, but he'll like to finish it with 2 or 3 overs to spare, I reckon. Shahidi has played a good hand as well, the left-hander. 41 he's got at this stage. Everyone having to move, including the field and the side screen. Coming over the wicket now, Zadran. Again, that easy single. And he did the right thing. He can't do any more than that as a bowler. He cramped him up, but unfortunately, he just can't find a dot ball anywhere. They've just out-executed them. They performed very, very well, must be said, the Kabul Eagles. They've adapted to the conditions a bit quicker than Boost defenders. And this is why they pay the big money for the coaches to come in from overseas, isn't it? And this is the reason when they'll set them down and say, okay, this is what we did wrong, and this is what we need to do right for the next game. And it doesn't need much of a change at all. It just let understanding of allowing each player to understand what their roles are and how are they trying to arrest or get momentum back. He's a great student of the game as Adam Holyoke, as well as the mixed martial arts, so I don't think they want to get on his wrong side. Outside edge, Luxor Fortune will run away for 4. That's the pace. And that will be the end of the over. 5 overs to go. It's 117 for 2.
جی پی کابل بازانو لوبډلې دا مهال پورې ښه توپانه ترسره کړې ده. 119 منډې او 2 وکټې د لاسه ورکړي دي. 15 اووره پای ته رسېدلي دي. حشمت الله شاهدي د تیر په څیر باندې دا ځل بیا هم په کریس باندې هغه د دیوالي چین په څیر باندې ولاړ ده او هېڅ یو توپ اچوونکي ته موقع نه ورکوي چې د 2 وکټه ترلاسه کړي. د ده ارزښتناک او مهمه وکټ چې دی تر څو په کریس ولاړي نو د دوی یو اړخ ته وکټ یې ژغورلی دي او بل اړخ ته یې د رن ریټ ساتلی ده او د منډو اوسط یې ساتلی ده. همدغسې سټرایټ وټیک کوي او له هغه سره سره خپلې منډې هم اضافه کوي او د لوبډلې د بریا په لوري باندې هم روان ده تر څو په اساني سره دغه لومړۍ لوبه په خپله بریا پای ته ورسوي. بله یقینا شاکر صاحب واقعیت که بسیار یک آغاز خوب از طرف کابل ایگلز چون مسابقه اول است و یک آغاز خوب توانستند که بسیار خوب پارتنرشپ کنند. باز هم خوب بال از طرف مجیب. حشمت شاهدی توانست تا حال 42 دوش جور کنه و همچنان از غرستان گزای 63 دوش که 5-6 دوش نیز شامل از این است. باز هم خوب بال و حشمت نمیخواه که در این موقع هیچ غلطی کنه تا ویکت خود از دست بده، به خاطر که یک تفاهم خوب بین اصغر و حشمت تا حال جریان داره که یک رفاقت یا اندیولی خوب کردن تا حال، یک پارتنرشپ خوب. باز هم سویپ شارت طرف دیپ مید ویکت که در نتیجه صرف توانستن 1 دوش بگیرن. ما خوب کپتنسی نمیبینم از طرف شاپور زدران به خاطر از اینکه باید فیلدرها را نزدیک کنند در سرکل تا هیچ نتوانند سنگل بگیرن و همچنان چانس رن اوت نیز می باشه چون فیلدرها که نزدیک باشند در سرکل. 19 دوش دیگه مانده تا اولین پیروزی خود تیم جی پی کابل ثبت از این رقابت ها کنند. مجیب تا حال بسیار خوب بالینگ کرده. باز هم با لگ استم واید بال 1 دوش دیگه اضافه به شکل توفه. میس فیلدینگ هم شاهدش بودیم که واقعیت بسیار میس فیلدینگ زیاد کردن. باز هم طرف دیپ مید ویکت 1 دوش دیگه. راغلی دی ها مجیب الله زدران حشمت الله شاهدي په دفاعي توګه دغه توپ ولوباوه خو اپیل هم وکړ لوبڅار کومه دلچسپي ونه ښودله. بسم الله شنواري اخري بول ها ماته اخري بول دی راغلی صحیح دی. د ساید سکرین چې کومه ستونزه ده هغه د حل کېدو لپاره ده همدا د ګرونډ مینان هغه د ګرونډ ساتونکي سویپ شاټ او ګورو چې لومړۍ منډه یې ډېره په چټکۍ سره ترلاسه کړله او دویمه منډه هم په اسانۍ سره ترلاسه کړه. دواړو بیټسمینانو اصغر ستانکزی او حشمت الله شاهدي د جی پی کابل بازانو لوبډل مشر او تکړه بیټسمین حشمت الله شاهدي د دې سره 14مه اوور پای ته ورسېده. 122 منډې 2 وکټې د لاسه ورکړي. آوتفیل هم کمی سلوسته، بال به زودی طرف باوندری لاین نمیره. این هم گرافیک است کنین که در آغاز 2 بازیکن تیم جی پی کابل زود از سوختن و همچنان بعد از او پارتنرشپ دوام داشت. بسیار خوب پارتنرشپ یا رفاقت خوب بین حشمت و اصغر ستانکزی. مسابقه دوم که به ساعت 2 بجه بعد از ظهر آغاز میشه بین المصافی موشارک و سپینغر تایگرز که بسیار یک مسابقه جذاب و دیدنی خواهد بود. اگر میخوای مسابقه را از نزدیک تماشا کنه لطفاً به استادیوم بین المللی کرکت کابل آمده مسابقه را از نزدیک و تیم مورد پسند خود تشویق کنه. باز هم زیا اکبر
حشمت الله شاهدي په تیرو 4 پړاوونو شپږیزې لوبو کې په دریم پوزیشن باندې مقام لري ځکه چې هغه تر ټولو ښه توپوهنه کړې ده حشمت الله شاهدي چې په 21 لوبو کې 615 منډې کړې دي د تیرو 4 پړاوونو لوبي که دغه منډې هم ورسره اضافه سي نو د حشمت الله شاهدي منډې نورې هم زیاتېږي ګورو به چې د نن په لوبه کې دا تر دا مهاله ښه رول لوبولی ده حشمت الله شاهدي توپ یې ولوباو آن سایډ باندې د یوې منډې لپاره. بله یقینا حشمت الله شاهدی در 4 فصل دیگه که شپگیزه تیر شده بود خوب پرفارمنس کرد، خوب کارکردگی کرد و امروز هم شما شاهدش هستید که 46 دوش کرده تا حال هم نسوخته و در کریس است. باز هم طرف شارت فاین لگ یک دوش دیگه اضافه میشه در مجموع دوشایشان که 12 دوش دیگه مانده که تا اولین پیروزی خود درج از این مسابقه کنن. په 21 توپونو باندې 12 منډې په کار دی د جی پی کابل بازانو لوبډلې ته تر څو لومړی بریا د 5م پړاو شپږیزې سیالۍ ترلاسه کړي. په سټرایک باندې بیا هم حشمت الله شاهدي 40 منډې تر دا مهاله جوړې کړې دي. توپ یې ولوباوه حشمت الله شاهدي ډېر په ډاډه زړه سره توپوهنه ترسره کوي او هیڅ یو توپ اچوونکي ته موقع نه ورکوي چې په اساني سره دی تر پریشر لاندې کړي خو بیا هم توپ اچوونکي هڅه کوي ځکه مهم ویکټ ده او دغه دغه دوو بیټسمنانو پارټنرشپ یا ملګرتیا واقعا هم چې په زړه پورې ده. بله یقینا اصغر استانکزی در مسابقه شپگیزه در 22 مسابقه 516 دوش جور کرده و این هم از قدم ها استفاده کرد. بال طرف دیپ میڈ ویکت این هم 6 دوش دیگه. واقعیت که اصغر از ابتدا که داخل میدان شده خواسته که به شکل حملاور کرکت کنه و 7-6 دوشه تا حال شمول از 71 دوشش است که واقعیت بسیار خوب آغاز کرد، بسیار خوب بیتینگ از خود نشان داد. د تیر کال شپږیزې اتله لوبډله کابل بازان دا ځل د خپلې اتلولۍ څخه دفاع کوي او نن لومړی لوبه په دفاعي توګه یې دغه توپ ولوباو. هېڅ د منډې دلچسپي نه درلوده او اوور پای ته ورسېدو. 132 منډې 2 وکټې د لاسه ورکړې دي جی پی کابل بازان. اجده بال مانده و 5 دوش. اشمت نیز در 47 دوش تا حال کرده. 3 دوش دیگه مانده که به شکل انفرادی 50 دوش خود پوره کنه و اولین 50 دوش در فصل 5 لیگ شپگیزه الکوز شپگیزه. مجیب الله زدران حشمت الله شاهدي شاټ او توپ د پولیس څخه د باندې 4 منډې د حشمت الله شاهدي د بیټ د ټک څخه دا څرګنده سوه چې توپ د پولیس څخه د 4 منډو لپاره ځي. د دې سره حشمت الله شاهدي خپله 50 پوره کړه او د حشمت الله شاهدي د ښه توپوهنې څخه موږ دا لیدلی سو چې حشمت الله شاهدي یو ښه بیټسمین یو ښه توپوونکی دی. دا شاټ تاسو وګورئ څومره ښایسته په څومره ښه پلیسمنټ تاسو وګورئ هغه او څومره په خوند باندې دغه توپ ولوباو او 4 منډې ترلاسه کړل. بله یقینا بعد از مریضی که اشمت در مسابقه شرکت کرد واقعیت خوب از خود درخشش نشان داد، خوب کارکردگی کرد. این هم میخواست بالا سویپ یا سلاک کنه طرف دیپ مید ویکت که بال کمی بیرون بود و به بیت هیچ اصابتی نکرد. شما هم این درسینگ روم تیم جی پی کابل میبینین که بسیار خوش از بازیکنایشان چون اولین مسابقه این هم 4 دوش و این هم اولین پیروزی تیم جی پی کابل لیگلز که توانست اولین پیروزی خود جشن بگیره و درج از این مسابقه کنه. واقعیت خوب بازی کردن اصغر و اشمت، توانستن یک پارتنرشپ خوب کنن تا تیمشان چون 2 بازیکنش زود از دست داد و اشمت و اصغر بود که خوب پارتنرشپ کردن، تیم خود از مشکلات کشیدن و اولین پیروزی خود درج از این مسابقه کردن. واقعا ډیر په زړه پورې توپوهنه د حشمت الله شاهدي له لوري څخه. حشمت الله شاهدي ویننګ شاټ ترسره کړ او خپلې لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. حشمت الله شاهدي 50 هم ترسره کړه او بل اړخ ته
اصغر ستانکزی چې لوبډل مشر د جی پی کابل بازانو ښه ملګرتیا یې ورسره وکړه او واقعا هم چې اشمت الله شاهدي او د اصغر ستانکزي د دغه پارټنرشپ کله چې په لومړي سر کې وکټې تللې وې نو دوی تر پریشر لاندې وو، خو له هغې وروسته د دغه دوو بیټسمینانو ملګرتیا پارټنرشپ د دوی د بریا سبب وګرځېدل. د جی پی کابل بازان وتوانېدل چې د شپږیزې پنځم پړاو لومړۍ بریا خپله کړي. واقعا هم چې ښه توپانې ترسره کړله، مخالفې لوبډلې ته هېڅ موقع ورنه کړله.